சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். செம்மையா சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். செம்மையா சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். செம்மையா சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டே புட்டே புட்டே. செம்மையா சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டே புட்டே புட்டே. நாட்டுக்கோழி பொரியல் இளங்கா கறி காவேரி கேசரி சம்பா போடுறது அல்வா. செம்மையா சமைக்கிறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். பயங்கரமான காடு, வேறு லெவல். நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் யானையோட சாணமாகவே இருக்குது. அதுவும் இப்போ தான் யோசிக்கிறேன், யாராவது கூட கொண்டு வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கோன்னு. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன். அதெல்லாம் கையெல்லாம் வேறு பயங்கரமாக நடுங்குது. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. அம்மா கையில் 1 லிட்டர் தண்ணி பாட்டில் மட்டும் தான் தூக்கிட்டு வந்தேன். செம்ம. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நாமோட் தமிழா. இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு விலாகு இந்த சேனலில். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு விலாகே வேறு லெவலில் அமைஞ்சிருக்கு. செம்ம பிளேஸ் தெரியுமா? பாருங்க, இதுக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு வந்தோம். தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு. பிடிச்சிருந்தாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வந்து என்னை அடுத்தடுத்து ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வேறு லெவல் பிளேஸு. இங்கே பாருங்கள், எல்லோரும் தண்ணி அடிக்கிறதுக்குன்னே வந்திருக்காங்க. ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை போகிறதுக்கு வந்திருக்காங்க, ஒரு சிலர் வந்து தண்ணி போகிறதுக்கு பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் இது அதுக்காகவே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. செம பிளேஸ் இல்லை? வேறு லெவல் பிளேஸு. செம்ம என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல. கடைங்களாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம ஒரு மோமோஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு 1/2 hourக்கு முன்னாடி. ஸோ இந்த மோமோஸ் கடைக்கு வந்தாச்சு. भैया मोमोस रेडी है क्या? मोमोस रेडी हो गया? वो नहीं है? मैंने बोल के किया था ना. ठीक है. क्या वो लग गया? खाना खाया तुमने? वो होगी चिकन नो फर्स्ट उयो भएको छैन. हजुर ऑर्डर हो यो दुईटा ऑर्डर. வேறு லெவல் வியூ. நல்லா நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த கடையில் வந்து மோமோஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் அரவுண்ட் 1 hour பிஃபோர். सी ये भैया ने चिकन, इट्स बारबेक्यू राइट, ग्रिल चिकन. Available in the shop, so all the shops is available. I already have heard. This is called bucket chicken or what? Mug chicken. So mug में डाला है ना, so mug chicken. We can call mug chicken, right? सेकुआ. Oh. ये क्या डाल रहा है? चटनी.
ये कैसे बनाते हैं चटनी? हाँ. See, so after they grill the chicken, so they have put some chutney and onion and cucumber. Sorry, what is that? Cucumber or what? Nothing. It's nimbu. So they mix together. अभी रोटी ऑर्डर करेगा से तो क्या मिलेगा उसका साथ? रोटी के साथ क्या मिलेगा? रोटी तो नहीं बनेगा भैया, वो एक अच्छा तरह ओके ओके. பாருங்க அவங்களோட அடுப்பு எப்படி இருக்குன்னு வேறு லெவல். ये सारा दुकान ऐसा है क्या? अब ये तो पिकनिक जगह है ना? कितना महीना तक खुलेगा? पूरा साल. ओह, पूरा साल तक खुलता रहता है. ओके ओके. लॉकडाउन का वजह से बंद है. चलो ऑयल वगैरह मिक्स बन रहा है. ऑयल भी मिक्स करता है क्या? प्रोटीन, बहुत प्रोटीन है. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இப்போ வந்து லைட்டாக இன்னும் மோமோஸ் ரெடி ஆகலை. ஸோ அவங்க என்ன ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளார ஒரு வியூ போயிட்டு வந்துடலாம். பார்த்தீங்களா வண்டி? பார்த்தீங்களா வேறு லெவல்னா? வா. பக்கத்துலேயே ஒரு ரிவர், செம்மையாக ஒரு ரிவர் இருக்குது. இதில் தான் அவங்க தண்ணி பிடிச்சி குக் பண்ணுறாங்க. இன்னைக்கு நைட் நம்ம இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். செம்ம பிளேஸ். ஆனால் பாருங்க எல்லாம் உட்காந்து சரக்கு அடிச்சிட்ருக்காங்க. கப்பல் உட்காந்துட்ருக்காங்க. என்னென்ன அதுவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலி இந்த பிளேஸ் ஓப்பன் ஆச்சாம்மா. இவ்வளோ நாளாக லாக்டவுனில் வந்து க்ளோஸாக இருந்துச்சாம்மா. நல்ல வேலை நான் வந்து நேரம் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன். ஸோ நல்ல விஷயமாக போச்சு ஓப்பன் ஆகி. இன்றைக்கி தான் எல்லாருமே ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. சொல்லுச்சு. Okay. So how many shops will be open here around? It's about 50 shops. 50 shops. My God. All are the shops. Okay, these all are the shops. All are the shops. Okay. Over here, over there. All are closed today because it's open from today. Okay. From tomorrow, everyone. It means I am a lucky person. Yeah. Even you are a lucky person. We are lucky person. Okay. We have come today and we are enjoying ourselves. Oh, really. Even we are lucky. Okay, bro. See, so whenever you people are in from Siliguri. Over here, you can see all this part. You can show it. Okay. All these parts are shops. All these parts are shops from here to there. You can cross the road and you can see over there the people are sitting over there. Over there also. Yeah. The fence are there. That's all the shops. Okay. Then it's more than 50 shops over here. And in So how many people will come in the Sunday? Sunday approx, I think more than 500 people come. 500 people. Family comes, couple comes. My everyone God. comes. They enjoy themselves over This is a spot or what? here. Yeah, it's a picnic spot Okay. and it's a best spot of the local so that they can enjoy themselves with family, with everyone. Okay, thank you friends. See, we got 3 different friends. So really they are First really. of all, I want to say support him, support everyone. All YouTubers are family. All YouTubers are family members. Support everyone. Everyone has their own content. But all telling this. all people should need to subscribe, like, comment, and click on the bell button. Thank you so much. Actually, I thought he's a YouTuber. You know, hey, he was telling like. I follow all YouTubers. I follow everyone. I respect everyone. Yeah. Okay. Even if any YouTuber has 1,000 followers,
2 followers, 1 million followers. All YouTubers are everyone for us. For all Indian people, we have to respect everyone. We have to rise them because we have to make India proud. Thank you.